Prosimy o zajęcie miejsc. Będziemy Please zaczynać take your dzisiejsze seats. wydarzenie. We will begin. Szanowni Państwo, witam Was So, bardzo so serdecznie nice to na have dzisiejszym all of you wydarzeniu at this z udziałem event Sławosza attended by Uznańskiego-Wiśniewskiego. Sławosz Nazywam się Uznański-Wiśniewski. Katarzyna My name is Ziemnicka, Katarzyna Ziemnicka and I work for Polish Space Agency, jak to nasze dzisiejsze and I wydarzenie will będzie tell you wyglądać. about Składa what's się going to ono happen z today. dwóch części. We will have two Pierwsza parts. to Part one, fantastyczny pokaz naukowy, it's a fantastic od którego science zaczniemy. show, and Trwa we on will mniej więcej godzinę. begin with just that. It's going to take Później approximately przychodzi 1 gwiazda hour. dzisiejszego spotkania, Then dr Sławosz Sławosz will join Chciałam us. zapytać, czy macie And może Państwo telefony komórkowe ze sobą? Do you have your phones with you? Bardzo dobrze. Lovely, Chcielibyśmy you do. wyświetlić Wam So dwa we zdjęcia want to i show you poprosić, two byście je pictures, sfotografowali. and please take Jest to photographs informacja of those na two temat pictures. projektu edukacyjnego And that's Klucz do information kosmosu. about Key Bardzo to prosimy sfotografować Space, dane. a science project. So I please gorąco take a zachęcamy, snapshot of the żebyście screen na right naszej now stronie internetowej and then go to our website zgłaszali się po te zestawy, wypełniając and submit formularz. to get To these zestawy edukacyjne, kits które that rozwijają kompetencje, science służą kit nauce kodowania i that nutowania. teaches Jeżeli coding zgłosicie się po and mnie, soldering. to do waszych szkół If bezpłatnie you takie zestawy wyślemy. apply, Prosimy o to, you will żebyście receive się nie those kits zwlekali. free of Mamy charge. jeszcze sporo zestawów, ale bardzo Do it nam quickly. zależy, We żeby still jak have lots of najszybciej trafiły those, w dobre ręce. and we want to make sure they reach those who need them the most. Prosimy jeszcze raz o wyświetlenie drugiego slajdu. Now, at the next slide, Mamy tutaj w lewym dolnym rogu here informacje na temat in strony the internetowej. bottom right Tam corner, you znajdziecie will Państwo find a QR wszystkie code potrzebne that will informacje. take you to a website where you will find all the details you need. No dobrze. Sądzę, że wszyscy zrobili już zdjęcia. Okay, very well. I'm sure you've taken the pictures Prosimy already. teraz o ciszę. Now, Za chwilę can I have a moment of wspaniała silence? edukatorka Kasia Złotkowska Kasia Złotkowska, zabierze our was w great świat nauki, educator, ale will najpierw, take you to the żebyśmy world of trochę science. wczuli się But w before we nastrój do dzisiejszego that, wydarzenia, puścimy let's film, have an introduction to the day. We'll play you a video from the European Space Agency. Enjoy!
needed. 5 meters. We're welcoming so openly and warmly. I have just landed a couple of hours ago, and then the work is never stopping. And the next week, I'll go to Poland. Witam Was bardzo serdecznie na tej pierwszej części. Hi, so nice to have you at the first part of the day. My name is Katarzyna Złotowska, and I came from Olsztyn, from a center that popularizes science and innovation. And today I will give you an introduction to what's coming later. The 25th of June 2025 is a very important date for Poland. Sławosz Uznański-Wiśniewski, as a second Pole in history, flew up to space, and as the first Pole reached the ISS, International Space Station. The mission took 22 days, and the Dragon Grace pod, with 4 people from the US, India, Hungary, and Poland, came back to Earth on the 15th of July. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Let's start with the basics. Do you know what the International Space Station is? No, śmiało mówcie. Jest tam, dokładnie tam. Yeah, it's right there. Tam widzimy. Yeah, Tutaj też it's ja mam dzisiaj right there. I przygotowany have some taki model, bardziej a model, 3D. a 3D model of the Dobra, ISS. wiemy jak ona wygląda. Okay, ale we know czym what it jest? looks like, but what actually is it? Dobra, wasze Okay. wszystkie odpowiedzi jak połączymy w jedno, When to we będzie combine all your najlepsza, answers najbardziej in one, prawidłowa. then you're Załogowy spot on. statek kosmiczny. Yeah, it's a manned space station. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna porusza się And wokół Ziemi po orbicie. the ISS orbits Właściwie around jest może, ile the trwa jeden Earth. taki pełen obrót Do you know wokół Ziemi? how much time it takes to fly around the Earth? 90 minut. It's 90 Także minutes. Jak sobie podzielimy to na 24 godziny, So when you divide that wschód i zachód into słońca 24 hours, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej then the sunrise and wygląda sunset 16 razy w ciągu jednej comes doby. 16 times a day. 90 minut to nie jest dużo czasu. 90 minutes is not that much Międzynarodowa time. Stacja Kosmiczna The jest ISS dosyć duża. is Ma quite wymiary mniej large. więcej takiego dużego, prawdziwego boiska It's piłkarskiego. the size Jak of myślicie, a jak ona football właściwie się w pitch, kosmosie actually. znalazła? And how did it go up to the space? Poleciała, no It flew up to space. dobra, poleciała, wystrzeliła. Yeah, Jakie macie it flew jeszcze up to pomysły? space. It was boosted into space. What else? No dobra, ja się z wami zgadzam, I agree. ale teraz mam do was I agree pytanie, with you, czy ona but tam here's a question. poleciała tak w całości? But did it fly as a Nie, single była piece? transportowana No, w it did poszczególnych not. modułach. It was carried Budowę up to tej space międzynarodowej stacji piece by kosmicznej piece. rozpoczęto w latach The construction 90. began in the XX wieku 90s i trwało to kilkanaście and lat. it continued Takie pierwsze for dwa moduły more than a zostały tam decade. The first two przetransportowane modules z Rosji oraz z USA. went there from Koszt Russia takiej and the budowy tej US. The międzynarodowej cost stacji of kosmicznej building the wynosił ISS około 150
was roughly $150 billion. That's a lot of money. And now the ISS is a place where people do research of the space during those missions. And in a certain way, this ISS is home to astronauts who go up to space. Now let's come back to Sławosz. Sławosz comes from the city of Łódź, where he graduated from high school, then he started a university, and then he moved to a university in France. He always says that he learned a lot of theory in Poland and lots of practice in France. So you could think that it's better back there in France. Well, not exactly, because practical knowledge, if you do not have theoretical knowledge, will only take you so far. Now, the crew went up to space on a rocket ship. I have two models here. A rocket ship looks like this. It's ready for takeoff. So it's in an upright position. And what do we have here? We have, yeah, it has an engine, spot on, and it has two units, Unit 1, Unit 2, and the capsule, the pod, where the crew is. And now, how do those rockets work? There has to be fuel. Yep. So a rocket ship needs fuel, and it needs an oxidizing agent. So there is a chemical reaction between the oxidizing agent and the fuel. Fuel usually is hydrogen peroxide, and the oxidizing agent could be liquid oxygen or naphtha. Hydrogen peroxide is in this flask right now, and now here we use the third rule of dynamics of Newton. So there's action and there's reaction. What does it mean? Well, if I hit this tabletop right now, if I hit it, then this tabletop will give me the same force working the other way. So I will feel it with my hand. And the same thing happens with rockets. Have you ever seen the takeoff of a rocket ship? So what happens in the beginning as it's taking off the ground? What happens? We have lots of smoke. And this smoke, that's not CO2. That's oxygen. The reaction in the flask, well, created lots of vapor, but it also created lots of heat. A reaction like this is called exothermal. It means that the reaction produces heat. That's why I use this special glove when I want to move the flask. Okay, so the rocket takes off. There's lots of fumes, lots of smoke. The rocket heats up. What happens next? There's fire. Right, there's fire. And the rocket takes off when there is enough thrust that boosts the rocket ship up in the air. And what happens on the way? Yeah, those modules detach. The stage 1 module is dropped quite early, the next one is dropped later, and then those two modules actually go back to the ground. As a result, the rocket can go faster and higher, and the flight is more efficient. And the rocket reaches the ISS, and then it docks. And what happens next? A hatch is open, and astronauts enter the station.
pamiętamy, że ta nasza Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest dosyć duża. And remember, the ISS is actually a big Kiedyś o place. sile grawitacji. Have you ever heard of gravity? I czym jest ta siła grawitacji? What Co is dzięki niej gravity? możemy robić? What can gravity do for us? Możemy na przykład chodzić na Ziemi. Well, we Zobaczcie, can ta walk. siła grawitacji cały czas na Well, każdego gravity z nas keeps tutaj us działa. on the ground. Czy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Do jest we siła have grawitacji? gravity on the ISS? Jest mikrograwitacja. We have To something called znaczy, microgravity. że ta grawitacja tam występuje, So it's there, ale nie jest tak silna but jak u nas it's tutaj na Ziemi. very, very Co by weak. się wydarzyło, gdyby na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej If you- grawitacji nie było? If there was no gravity on the ISS, what would happen? Spadłaby i nie obracałaby się wokół Oh, sorry, if there was gravity, orbity naszej it would Ziemi. just drop to the No ground. dobra. Załoga sobie tam wysiadła. Okay, Poza so the tym, crew got że, off jest the capsule, jest mikrograwitacja, to jest też and we have narażona na microgravity promieniowanie there, kosmiczne. and we also have Czy space promieniowanie radiation. kosmiczne dociera na Ziemię? Do we get space radiation on the Dociera. on W Earth? zależności od Yes, tego, we do. w jakim położeniu na Ziemi And now, będziemy, depending on where you are, promieniowanie może mieć this różne radiation wartości. may be stronger or weaker. Człowiek w kosmosie Well, humans up in nadal jest space zbudowany z kości, are still z made of mięśni, bones ma and układ muscles. krwionośny, They układ have their blood and odpornościowy. immune Wszystko jest system, ma tak samo jak na Ziemi, ale just musi like w pewien here, sposób back on sobie Earth. radzić w tych warunkach. And still, people have to Jak somehow myślicie, cope with czy the przygotowanie conditions do lotu w in the kosmos space. trwa długo, Do you czy think it krótko? takes a lot of time to prepare for flying up Bardzo długo, to the czyli space? ile tak mniej Well, więcej? you say a lot of time, so how much exactly? Dobra, byliście bardzo blisko, You oczywiście. were close, very, very close. Oczywiście zależy Obviously, to od, it depends on od misji, the mission, w które miejsce w kosmosie astronauci to się the location udają. up in space you want to go to. Zależy, tych czynników jest dużo, There ale are człowiek musi się przygotować. many Ja factors, but skupiając you have się to na get Sławoszu, ready. Now, let's take Sławosz Sławosz as an przygotowanie example. rozpoczął w 2021 He began roku, preparing in poleciał w kosmos w 2021, and then he 2025, flew czyli in trwało to 4 2025, lata. so it took him Te 4 years to przygotowania prepare. składają się z dwóch etapów. And there are two Pierwszy stages. etap jest to In taki stage typowy one, etap rekrutacyjny. that's purely Przechodzimy recruitment przez stage. dokumentację, So przechodzimy you przez do badania paperwork, medyczne you bardzo do medical rozwinięte. examination, I ten pierwszy etap, And w in momencie, stage w którym on one, się zakończy, when it's over, astronauci, już jest ta grupa bardzo astronauts, zawężona, well, there's a small group astronauci of wtedy przechodzą future etap astronauts, szkolenia. and proper training To już begins. polega na takim bardzo Training testowaniu fizycznej is about wytrzymałości testing oraz wzmacnianiu the ludzkiego body organizmu. and making the body Każdy z stronger. nas ma układ All of odpornościowy. us have certain Układ immune odpornościowy system. jest to pewnego rodzaju Immune system system obrony. is something that Ten keeps nasz us system safe. obrony możemy sobie podzielić na And dwie części. this system can be divided Naszą into odporność two parts. wrodzoną, którą tutaj Our obrazują te congenital malutkie białe piłeczki, oraz naszą immune system odporność and nabytą. our acquired Teraz immune skupmy się na system. początku na tej wrodzonej. So Każdy z may nas these little tą balls wrodzoną, be our odpornością się congenital urodzi. immunity. Ta nasza wrodzona odporność to są dwie Congenital linie obrony. immunity, that's Pierwsza actually linia two lines obrony of to jest defense. nasza skóra, The first one nasza is our ślina, skin, our kwas saliva, żołądkowy, stomach reakcje acid, takie jak kaszel, kichanie. coughing, To wszystko sneezing. świadczy o tym, że ta pierwsza linia obrony And działa. this means that our first line of defenses Kiedy ta work. pierwsza linia obrony nie daje And rady, what happens pojawia if się it doesn't druga work? linia obrony. We have To the jest dalej next ta nasza odporność wrodzona. line of defense, that's cellular response. Komórkowe, ale one nie dają rady. I wtedy But muszą się if uruchomić, cellular musi ta nasza defenses are odporność insufficient, nabywa. then Odporność nabywa acquired drugi rodzaj białych piłeczek, immunity które się cały czas has ma to w set swoim in. organizmie. Te wysokie naczynie to jest nasz organizm. I So teraz tak, this one flask sobie is razem our działają. body. We have those Na two naszej drodze sets of pojawiają defenses, się patogeny. and then we have microbes or pathogens. Może się ich pojawić odrobinę. You may have a little bit of them or many Czy more. warunki w kosmosie są Do you sprzyjające think dla up in naszego organizmu? space, do we have Nie, better conditions than on niestety Earth? układ No, odpornościowy unfortunately dosyć not. mocno wtedy obrywa. Our Czego immune w system pojawia gets się dużo. badly hit, Ale lots of Uruchamiają red się też balls. nasze przeciwciała. But we also czyli have te our zielone piłeczki. antibodies. Teraz tak, odporność, So, jeżeli mamy po prostu taką odporność, w ogóle o nią nie dbamy, when nie you do not wzmacniamy, take care of to mamy your ich troszeczkę. immune system, then you only Ale have a little bit of the my green ich balls. wzmacniamy. Astronauci też wzmacniają But odporność astronauts, szczególnie. Practice, they improve their antibodies.
Now you can see that the green balls pokonały te czerwone. are actually stronger than the Działa red cały balls. czas nasza odporność wrodzona, ona cały czas tutaj jest, cały czas. And we still zdarza się have też ta our odporność nabyta. congenital Tą immunity, odporność and nabytą we still możemy work on sobie porównać acquired do, immunity. It's a bit naszej like pamięci. To memory. jest tak zwana pamięć immunologiczna. This is the Co to so-called znaczy? immune Jeżeli pojawi się jakiś memory. wirus, bakteria, pasożyt, What does it mean? It means cokolwiek, that if co you have atakuje a nasz virus, organizm, a to bacteria, nasz organizm za pierwszym razem, parasite, jeżeli to jest coś, then nowy na przykład rodzaj wirusa, if this is to something może sobie new z to nim nie you, poradzić, then your bo body nie ma may wytworzonej tej pamięci immunologicznej. not Ale deal with it because it doesn't have the immune memory jak się or pojawia antibodies. to już za drugim razem, czyli znowu dosypujemy But sobie when trochę it szkodliwych reappears, rzeczy, to organizm sobie szybko z nimi radzi i je then we can przegrywa. easily I ten beat wirus that, już nas nie jest w and stanie the virus, zaatakować. Każdy the z nas virus will do no harm to us. też ma DNA. Co to All of jest us DNA? have our DNA. What Śmiało. actually is that? Dobra. Ja taki model DNA mam tutaj Yeah, dzisiaj that's our przygotowany. DNA model. DNA, najprościej mówiąc, And to jest nasz materiał simply speaking, genetyczny, that's our czyli genetic zasób material. koda. So what does it actually do? Na przykład za nasze zachowanie, za nasz wygląd, za nasze cechy. It determines cechy, our jakie posiadamy. behavior, Czy our każdy z nas appearance, DNA and posiada our takie features. samo? Now, our DNA, is it Każdy always z nas the same? DNA ma inne. No, Zgadza it's się. always different. Takie That's true. DNA jest zbudowane z DNA podwójnej helisy, która is a jest double skręcona helix i to tutaj that biegnie. looks like Widzimy, this. jak one sobie tutaj See biegnie. this Oraz spiral, parę zasad. Znacie and te we pary have zasad? pairs of Kto zna? Śmiało principles. można mówić. Do you know those pairs? Jest adenina z tyminą oraz cytozyna z guaniną. I It's teraz tak, one adenine zawsze łączą and się w cytosine te and same guanine pary. and cytosine. Czy They zawsze, always make the kolejnościowo same są ułożone pairs. Tak samo? And is the sequence always the Nie, same? to jest No. właśnie te nasze unikalne The sequence DNA. is different. Teraz tak, That's wracając what do makes naszego astronauty our Sławosza. DNA unique. Now, coming back to bardzo mocno w Sławosz, swoich the badaniach astronaut. skupiał się na tym, Sławosz, jak in his warunki research, kosmiczne wpływają na focused organizm on człowieka. how space Badał affects the między human innymi body. wpływ He na investigated układ the impact on the odpornościowy, immune ale też właśnie system na działanie and promieniowania kosmicznego na the DNA. impact of space radiation on DNA. Do you think that impact is good or bad? Niestety nie. Potrafi Unfortunately, uszkadzać. it's bad. It can ruin our DNA, and it's quite important that we need to have a well-developed immune system because in this way our body can handle that radiation. Wracając do tego etapu Going back to przygotowania the preparatory do lotu phase, w kosmos, preparation to jest phase taki to etap spaceflight, bardzo, this is a stage złożonych which treningów is a phase of when the psychologicznych. psychological Dlaczego? and Bo psychic training psychika needs to be spotyka się especially z wieloma intense warunkami because the stresu human w psyche is kosmosie. exposed to a lot of Przede stress wszystkim factors in warunki space. mikrograwitacji, Microgravity, brak atmosfery, lack of atmosphere, ciągły spadek continuous swobody. drop of Każdy z was na pewno też freedom widział of movement. astronauty, jak You porusza see się how po the kosmosie, astronauts tak have jakby to latał, float prawda? into space, To right? też nie In jest- space. To też nie jest proste. This is To, actually co not towarzyszy simple. kosmosie, to też In jest space, ciągły we hałas. Hałas, szum, surrounded by temperatury. continuous noise. Poza tym Noise of the air conditioning system. Apart from that, the astronauts go through the so-called communication enhancement program in a group. Our team was a 4-person team. These 4 people over 20 days have to interact with each other continuously. And what is relevant is that these skills, these psychological and communication skills, well, they need to be well trained. And you need to be able to work under pressure of time because the mission is time limited. Astronauts cannot spend there any random number of days. A human body sometimes might not cope. That's why the preparatory phase is so long. Now, let's do a test like that. We will need for that 5 volunteers. We also have Mateusz with us. Mateusz will pick 5 volunteers whom we'll invite to the Kto jest stage. chętny? Who is a volunteer? Ja, słyszę głośny ja, no to I hear a lot zapraszam. of people want to be volunteers. Okay. Zapraszam koleżankę. Maybe my Śmiało. colleague here. Tam kolega jest. There's a friend Śmiało. there Tak, who no, also chodź, wants chodź. to be. Oh, Tam okay. widzę kolegę. There a friend there. I tam maybe, bardzo and wysoko. maybe a Tak, very śmiało. tall person there. Mamy naszych
chętnych? Mamy 5. So 5 people. Chyba za dużo tu nam się kieruje i to nie wszyscy I think zostali there's too wybrani many z tego, people. co widzę. Koleżanka idzie ostatnia wybrana. Was zostawimy do kolejnego doświadczenia, tak? You Bo guys was, will be involved in the tutaj mamy next piąteczkę, exercise. I tutaj, think tu we have 5 zapraszamy, people here. a was do kolejnego And I doświadczenia. think you Usiądźcie sobie guys tutaj. will be invited Panią to the zapraszam, second panią experiment, wołam, okay? a tu koleżankę do kolejnego doświadczenia i kolegę. Zapraszam was tutaj Okay. do naszego Everybody? wspaniałego doświadczenia. Wykonacie zaraz try to do this zadanie. experiment. You will perform a task. Zadanie też będzie zaraz przed This wami task will wyświetlone. be displayed in Każdy front z of you. was For po now, ołóweczku w dłoń. let's take a Możecie pencil. tak stanąć So w koło. perhaps you can Ja stand tutaj, in a circle. możecie tutaj podejść też do Maybe mnie. approach me a little bit. Śmiało. Teraz otrzymujecie po And now what karteczce. you'll get a piece of paper. Przekazuję wam dalej. I'll hand it over to Po you. karteczce. I'll hand over a piece of paper to you. Mamy. 5 też Do ma. we have it? Każdy z was Number ma 5? gdzie. Everybody? Kolegę też zaprosimy, tak żeby nawet na moje miejsce tutaj zapraszam Okay, serdecznie. maybe Albo można you can z take my frontu, tak place. żebyście mieli I want you to have as much możliwość space as possible. za chwilę And zaprezentowania hopefully tego, you'll co have a ja wam chance to przekazuję. Tu wszystkim somehow pokazujemy, zanim wszyscy illustrate zobaczą, what I will be co showing to you. będzie. Nie mówię, co to jest. I'm not telling you what this is. I teraz tak, zamykacie oczy, Close your eyes. zamykacie. Wszyscy widzą, co to jest? Everybody sees what it is? Możecie podpowiadać, ale oni nie widzą. No dobra. Okay. Dobra. Napatrzyliśmy się wszyscy? We've seen what that is. Dobra. Fantastic. Cofniemy. Now let's go back. Jeszcze. Startujemy z zadaniem. Możecie przyglądać Let's się. start with our task. Można Możecie otworzyć otworzyć, oczy. Okay, you can open up Patrzymy your na te eyes now. kartki, te złożone, Look at które the są przed piece of wami. paper that's folded in Przyglądamy front of you. Let's Przyglądacie have a look się. at what it is. Bardzo mocno. I wasze zadanie polega na tym, utrudnię wam je. Zabieram w tej chwili kartki. Now I'll make things Ile difficult for słuchajcie? you. I'll take those pieces of paper away from you, and it's time for you to draw what you've seen. I kończymy. Koniec zadania. Odkładamy End ołówki. of the Odkładamy task. ołóweczki. Let's put down our Odkładamy pencils. Odkładamy ołóweczki. Dobra. Let's put down our Teraz pencils. Nasi And uczestnicy now our widzieli te same participants zdjęcie, have które seen the mieliście same wyświetlone picture that you've i seen musieli displayed narysować to, co in the zapamiętali. screen, and they had to remember what they Jak wam się to what it was on zadanie it. podobało? Było łatwe? Did you enjoy the trudne? task? Was it easy? Was it difficult? Mało czasu. Mało czasu. Na narysowanie za mało czasu. Okej. To myślę, że teraz Okay, not enough time, you przejdziemy said. do Okay. drugiego etapu tego zadania. Let's move on to the Zwracamy second karteczki part na... of that Może pokażcie exercise. wszystkim, ile się udało też. So, let's Pierwszy rzędy see mówią what dużo czy you've mało drawn. narysowane. Is it a lot or not enough? Well, everybody's shouting To ja wam that powiem, it's że mało not się enough. udało. Okay, not enough. Really, not Teraz enough. przechodzimy do drugiego zadania, czyli Not too many, karteczka not na too much. drugą stronę, na białą część. Dobra, Now let's have a wy look at the zamykacie second oczy. piece of Zamykacie oczy. Wy zamykacie oczy. Let's turn the paper A my teraz You się close your przyglądamy na eyes. te drugie zdjęcie. and we'll have a look at the second image. Dobra. Teraz będzie No. jeszcze element, który We'll see. utrudni. Utrudnimy troszeczkę. Well, we'll make things more Zaangażujemy difficult and more to challenging. też was, dobra? We'll involve you I w momencie, jak in my this powiemy exercise. start, jeszcze nie teraz, Once we będzie say zacząć start, odliczać not yet, od jednego you'll start do counting 30, down from okej? 1 to 30. So A counting from waszym 1 to zadaniem 30, będzie w te 30 and your task sekund will przerysować. be to draw Dobra, it otwieramy in oczy i 30 seconds. patrzymy. Open up your eyes and Nie rysujemy, nie rysujemy. not yet, not yet. Zabieram karteczki. I'll take these pieces of paper away from you. Startujemy, liczymy. Let's go and let's Jeden, count dwa, from 1 to 30. 3, 4, 5,
Stop. Stop. Okay, Odkładamy let's stop. ołówki. Let's put down our pieces Odkładamy of paper. ołówki. Co czuliście za drugim What did you razem? feel the second time around when you were drawing? Większą Pressure, współpracę, more super. cooperation, okay. Dobra. Czuliście Okay, też did you- presję, you czuliście, felt pressure? czuliście Okay. presję So tego, you że był felt czas pressure, obliczony? or the time pressure perhaps? Czuliście, dobra. You To felt ja, it? no. Okay. Dobra, nie skupiliście się na So you szybkim weren't zapamiętaniu, focused bo on nie quick wiedzieliście, ile macie remembering czasu. To ja because wam you didn't zdradzę have teraz how pewien much sekret. time you had. Za Okay. pierwszym i za drugim Now, the razem czasu first było time dokładnie and the tyle second samo. time around there was To, co ja you had the same amount of zaobserwowałam, time, stojąc tutaj obok, but what I to observed to, standing jak on the bardzo rozwinęła sidelines się is współpraca w how tej grupie. much cooperation Mamy tu grupę developed in this group. This is a 5-person group. I to, co ja tutaj słyszałam And w what momencie, I've heard w którym była prezentacja when tego obrazka, we presented the to picture. ja zapamiętuję głowę, ty środek, I ja heard zapamiętuję you remember the dół, ty head, you remember the zapamiętujesz bottom łokcie. part, you remember the Fantastyczna sides, współpraca- which is a fantastic way to współpraca w cooperate grupie. I in, właśnie o to in podczas group. misji w And kosmosie chodzi. during the Nie space o to, mission, że this is każdy what it's all wykonuje about. swoje It's not badania, about all of you tylko że te doing badania the są same wykonywane w exercise, grupie but i ta grupa the się exercises, wspiera. I mean, the tasks are Fantastycznie wam performed in the poszło, ja group. wam bardzo serdecznie And dziękuję. this Dziękujemy helps, serdecznie. this boosts your, Możecie this zabrać gives a udział boost to your w productivity. Brawa dla naszych ochotników. Dziękuję. Round of applause for our volunteers. No dobra, słuchajcie. Okay, ladies and gentlemen. Nasz Sławosz, tak jak Our i reszta Sławosz, załogi, just like the rest of the nie team, polecieli wcale na didn't go in kraju space znawców, just chociaż to Sławosz do a mówił, że sightseeing widoki tour. na Ziemię były przepiękne. Although he said Tylko that to the była views of the misja, Earth were misja wonderful. naukowa. This was actually a Misja, w ramach scientific której mission, as part of ogólnie which do wykonania było 60 there were eksperymentów, 69 experiments that w tym needed Sławosz that were w supposed to be ramach carried out. polskiej misji IGNIS, Sławosz, as part of miał our do wykonania IGNIS tych mission, eksperymentów was supposed to 13. perform 13 Jednym z experiments. tych eksperymentów One of such experiments było sprawdzenie, was jak to dodatek białka z niesporczaka verify wpływa how na the przeżywalność proteins drożdży w of warunkach sea kosmicznych. creatures Teraz influence tak, the ja survival dwie of takie yeast. próby drożdży mam dzisiaj I have przygotowane. such samples To są of yeast dokładnie with me. takie same ilości drożdży odmierzone na I wadze. have these Ja yeasts te drożdże here, wsypuję. and I will Co put potrzebujemy these jeszcze dodać yeasts do, here into the container. do wzrostu drożdży? What do we need Wodę for the i- yeast to grow? Water I and cukier. Dobra. sugar. A sól? What about Sól salt? nie? It's not salt. No dobra, to zobaczcie. Ja mam tutaj cukier, tutaj mam sól. Here I have Wsypuję salt, do here I jednej have kolby sugar. cukier, I put sugar a do here drugiej and kolby sól. salt Może here. z solą nam też się uda, zobaczymy. Maybe we can No i tak jak do it with the powiedzieliście, salt as well. potrzebujemy też wodę, więc wodę też As sobie you wlejemy. said, we need water as well. Let me pour W the procesie water into namnażania the flask. drożdży And once the Jakie yeast produkty is nam developing, what powstają? kind of products are the product of yeast Możemy multiplication? dwutlenek węgla nam CO2 powstaje i co definitely, jeszcze? and what else? Alkohol. zgadza się. Alcohol, that is true. Dwutlenek węgla to jest gaz. CO2 is a Ten gaz nam się gas. tutaj This wytworzy. gas is Ale żeby ten being gaz generated here. złapać, to But musimy for us to utworzyć actually sobie capture układ the gas, we zamknięty. need to Ja create a mam tutaj closed przygotowany system. balon. I have a Zakładam balloon kolbę. that I'm going to put here Do onto drugiej the kolby flask. wlewam tą And to samą the other porcję flask, I wody pour in the same amount of i water, też mieszam and I'll do some i mixing. też zakładam And I will balon. put on the balloon as well, Skąd my on the wiemy, flask. że ten gaz How do to we jest know that this dwutlenek gas węgla? is a Dwutlenek CO2 węgla, gas? jeżeli CO2, połączy nam się z if it wodą, to utworzy combines nam with kwas water, it will węglowy. create A a kwasy najłatwiej carbon jest wykryć wskaźnikami acid. pH. It's really easy to I ja detect taki with a wskaźnik pH meter. pH mam też dzisiaj przygotowany. Ten I wskaźnik have a pH pH to jest błękit meter bromotymolowy. here with Błękit me. bromotymolowy w środowisku zasadowym ma kolor In a niebieski. aciduous Jest to environment, kolor niebieski, this teraz widzimy. substance will turn Jeżeli into, zadziałamy will have a sobie color dwutlenkiem blue. węgla However, o if we charakterze add kwasowym na CO2, ten nasz which is zasadowy acidic, błękit bromotymolowy, and if this to blue wskaźniki substance pH is mixed działają with it, tak, this że pH jego kolor powinien indicator się zmienić. will I change tu its już color. obserwujemy, że And, ten dwutlenek węgla nam się wytwarza. We see that the widzicie to? CO2 is being generated. Balon zaczyna nam się pompować. Tutaj widzimy, że intensywnie the coś balloon nam się w tej is kolbie being dzieje. pumped. W soli na razie się nic nie dzieje, ale ja proponuję tej soli dać jeszcze trochę Let- czasu. let's Pod give koniec the naszego salt some pokazu more sobie time. do niej wrócimy. Balon wstał, więc już tego Okay, the dwutlenku balloon węgla is trochę tam w pumped. nim mamy. We have some Więc ja teraz CO2 in ten it. nasz balon So let me take this przeniosę na tą balloon drugą kolbę. into the bromophil blue. I
zaczynam tym moim substance. błękitem, And now błękitem let's mieszać. mix this bromosyl blue with CO2. Co się wydarzyło What z tym happened błękitem? with my bromosyl blue? Zmienił kolor. It changed its Błękit color. monotymolowy w środowisku Bromosyl kwaśnym ma kolor żółty. Dla porównania, Is taki yellow był in na an początku, acidic environment. taki jest This teraz. was Ta its zmiana initial tutaj state, zadziała and this się is bardzo its szybko. state Więc after being myślę, że nie exposed to zdążyliście CO2. wychwycić tego The change etapu, happened ale pretty pomiędzy quickly. środowiskiem You probably zasadowym didn't a capture it, środowiskiem but kwaśnym between the jest aciduous jeszcze and środowisko neutralne. basic environment, To jest pH równe in 7. between, you W have środowisku the pH neutralnym value of 7, which błękit is neutral, bromotymolowy byłby and w kolorze in pH zielonym. value it would be Zielony green. tutaj był, ale And with the przez pH bardzo value of krótką the chwilę. dobra. environment, Dlaczego the drożdże color były of wzbogacane the substance would be green. w eksperymencie Sławosza w białko z niesporczaka. Wiecie, Now, czym są how does this niesporczaki? relate to the tardigrades są? protein experiment? Zwierzątka, What are super. tardigrades? Jakie zwierzątka? Animals. Duże What czy types małe? of animals? Very Malutkie. Very My small. nie jesteśmy We w are not stanie able to zobaczyć see gołym them with okiem. our naked eye. Niespodzianki są wielkości Tardigrades około are about 400 mm do 0.04 of a millimeter maksymalnie to 1 millimeter. I się z nimi spotykamy. Now, we Na do przykład nad jeziorami, meet them w miejscach, on the gdzie jest lake, med, maybe tam in some niespodzianki places występują, where there's ale a lot of niespodzianki moisture możemy or widzieć moss. tylko pod We can see mikroskopem. them, however, Dlaczego only under a niespodzianki microscope. zostały wybrane Why do did tego we pick eksperymentu? tardigrades for that Dlatego, że experiment? niespodzianki, Well, because pomimo, że those są animals, bardzo despite malutkie, being very small, to są niezwykle they are wytrzymałe na extremely zmiany durable temperatury, for na temperature zmiany changes, ciśnienia, pressure na changes, zmiany otoczenia. and environmental I dlatego changes. zostało That's why wyizolowane te we białko z isolated this niesporczaków, ze względu tardigrade właśnie na tą protein because of wytrzymałość. its properties No dobra. and durability. Astronauci sobie na tej naszej Astronauts międzynarodowej on our stacji International kosmicznej Space Station, przebywają, they stay there wykonują tam of kolejne course for a badania, while, kolejne do some eksperymenty experiments, naukowe. do some scientific Cały experiments. czas nasi All the time, astronauci our są astronauts narażeni na ten are exposed hałas, to noise o którym that wam na we have początku already mówiłam. mentioned Ciągły in the szum beginning. There is wentylatorów. continuous My ventilator sprawdzimy noise w kolejnym being generated. doświadczeniu, do którego Now, znowu in the będziemy next potrzebować experiment, 5 to which we will again need Jak 5 ten volunteers, hałas how będzie much wpływał, dobra? this noise influences Dwójkę już mamy, them. zapraszam was. We have 2 people already with us. Zapraszam kolegę. Now, tutaj. maybe Śmiało. you will Teraz also join Idziemy z us. tamtej strony. Let's maybe Tam. pick another volunteer. Zapraszam, ostatnia ławeczka, śmiało. Last Śmiało. bench. Dwójka idzie stamtąd, więc mamy komplet. Okay, Mamy we have komplet, a idzie dwójka, mamy full set piątkę. of volunteers. Moi drodzy, teraz Now, przy ladies and stoliczku. gentlemen, Chodźcie, chodźcie. Chodź kolego. Czwórkę, jeszcze ktoś idzie? Nie, idzie, A, jest za idzie. nami. Dobra. O ołóweczku, proszę bardzo. Chodź kolego, proszę. Ja rozdaję wasze zadanie. this is your task. Wasze zadanie będzie polegało Your na task tym, will be żeby all about jak najszybciej dotrzeć do środka. reaching the middle as fast as Tak, possible. wam też wyświetlimy, Now żebyście I will widzieli show dokładnie it te to same you as zadanie. well so that you can see I the rozwiązujemy. same task. And let's try to solve it. Dobra. Widzę szybko, niektórym się udało. Jak tam jeszcze? Some of you managed to do it pretty Jeszcze quickly. chwilkę potrzebujemy, widzę. Let's start again. Dobra. Jeszcze mamy. Dobra. Wszyscy rozwiązali. Everybody Jak solved wasze the puzzle. wrażenia? To zadanie było trudne What czy about your impressions? Was it easy? łatwe było? Pretty easy. Dobra. Bardzo Okay. mnie to cieszy, że to zadanie I'm było very łatwe. happy that Jeszcze it nie was uciekajcie. easy. Don't run away Utrudnimy yet. trochę? Now let's make things more Dobra. difficult. Utrudnimy trochę. Let's make it more, To a little teraz bit more Mateusz difficult. rozda wam Mateusz will give Drugi you obrazek. the Zasypam second się, image. dobra? Jeszcze nie, tylko You know, wytłumaczymy, a second żebyście he will give you the nie second widzieli image. zawczasu. I teraz tak. And Będzie do now przejścia you drugi will have labirynt. to go Bardzo through the podobny. second labyrinth. a Utrudnimy very to similar na one, dwa but sposoby. we'll make it more Waszym difficult. zadaniem Your task będzie odliczać will do be to 15, count down up dobra? to 15. Ale uwaga, to nie But jedyny czynnik. This is not the Włączymy only też szum factor. wentylatora. Co We'll wy na to? also turn Zgadzacie on się? the No dobra, ventilator to rozdajemy noise. zadanie. Is it okay for you? I will give you another task. Jeszcze nie. Mamy. We have it. We have it. Jest utrudnienie. Now, is this more difficult to you? Let's count. Stop, stop, odkładamy ołówki.
Let's put down our pencils. Kto nie rozwiązał? Anybody? Dobra. 3 osoby who nie hasn't rozwiązały, managed to solve the 2 osoby puzzle? rozwiązały. 3 people Co hasn't czuliście solved tym it, 2 razem? people Jakie solved były it. wasze odczucia? What was your feeling? Ja presję A lot of pressure. po prostu nie I mogę. felt the pressure. I couldn't Dobra. focus. Ja nie wiem w ogóle, gdzie mieliśmy dążyć. I don't even know where we were supposed to go. Oh, he will. It's a lot of stress. Dla mnie było za głośno. It was too loud for me. Okej. Dobra, mamy bardzo różne We had odczucia. various Pojawiła się presja feelings. czasu, There was pressure of pojawił się time. stres, There was było za stress. głośno. I It was teraz too tak, loud. ten szum, And który my now, tutaj the słyszeliśmy, noise that we've on heard trwał 15 sekund. lasted for 15 Wyobraźcie sobie seconds. tak przez Can 20 you imagine working like 24 this godziny for na dobę tego 20 słuchać? days and listening to this Byłoby noise chyba ciężko, prawda? for 24 Hałas hours a day? przede wszystkim It would not be obniża naszą easy. koncentrację. Noise is Hałas powyżej significantly 65 decybeli impairing obniża our koncentrację concentrations, około especially when it's 30%. above 75 decibels. To, co 75 ja decibels zauważyłam drops też our w tej concentration grupie, level by w porównaniu 30%. do tej pierwszej grupy, what I noticed, może wy macie jakieś spostrzeżenie? If I compared both groups, what did you notice? Dokładnie tak. Ta Yes. grupa The skupiła group- się this group na focused na on wykonaniu swojego their zadania. task. Musimy pamiętać, że to nie jest złe. this To is też not jest bad, dobre, bo this is każdy good, skupił się, because aby swoje everybody zadanie focused wykonać on jak najlepiej, performing czyli their ten nasz cały task the labirynt best way przejść. possible. So they were Ale supposed to go through co the by było, labyrinth. gdybyście na przykład What podzielili would się na happen dwie if you were to podgrupy, czyli divide wykonali yourselves jedna, into two groups? jedną część w 3 One osoby, group a would do drugą the część task w 2 in osoby. 3 Byłoby people and the łatwiej? other task would be done by 2 Może people. Would that byłoby be easy? łatwiej, tak? Perhaps that Czyli- would be easier. Czyli znowu wracamy So do again, tego aspektu, we're coming że ta back to the, współpraca w grupie jest bardzo to ważna the i ta umiejętność aspect radzenia of sobie cooperating in pod, group e, and pod wpływem how działania important stresu group też cooperation jest is, bardzo even if ważna. you're working Dobra, under stressful ja wam bardzo conditions. serdecznie dziękuję. Thank Możecie you, karteczki my zabrać, jak dear friends. chcecie. If you can take your pieces of paper with you Brawa if dla you naszych want to. ochotników. Round of applause for our volunteers. No dobra, And now, nasi astronauci our astronauts. cały czas mówimy sobie o tym, że to Well, są ludzie i życie they are powinno also organizm just regular funkcjonuje people, tak jak na Ziemi. and their bodies Każdy z nas work oddycha, like prawda? our Jak to bodies jest z as well. oddychaniem w kosmosie? Everybody breathes. Śmiało. What about how does our organism Dobra. breathe? Nie da się, bo nie ma Well, powietrza, in nie ma space, if there's no atmosfery. air, you Co w can't takim breathe. razie So what do you z do? człowiekiem? What happens to a human being? Maski. No dobra, Well, a czy you need ktoś a na mask. przykład oglądał Well, and jakieś have you ever transmisje seen a Sławosza z transmission, kosmosu? Sławosz's transmission from Czy on space? miał tam jakieś maski Did he tlenowe? have any oxygen mask with you? With him? Dobra, miał kombinezon, ale Yeah, maski well, he nie had a miał. suit, but no Człowiek mask. jest w Okay, a stanie human przeżyć being 3 is able tygodnie to bez survive jedzenia, 3 weeks 3 dni without bez food, picia, 3 3 days minuty without bez tlenu. water, and 3 minutes without oxygen. Jak to działa w tym kosmosie? How w does tej this work in międzynarodowej space on the stacji kosmicznej? International Space Station? Musi być tlen, dokładnie Well, tak. there has to be some oxygen musi there. Być tlen. Exactly. Tlen na Oxygen Ziemi otrzymujemy w procesie on fotosyntezy, Earth, well, we czyli get głównie it z tego, via że produkują photosynthesis. rośliny. Plants I are jest, just jest manufacturing kluczowym it, składnikiem naszego and it's a powietrza. key element of kosmosie of the air that we breathe. roślin przecież In nie space, mamy. we don't have any W kosmosie plants. działa to In tak, space, że it jest works in the system following way. oczyszczania We have powietrza, a air cleaning i system odzyskiwania go and na przykład air z recovery wody. system. Nie tylko We z recover wody, it from bo też water. na przykład ze Not ścieku. only from Ja water, wiem, jak but to also może from brzmieć, ale już sewage. już I tłumaczę, know o how co this chodzi. sounds, but let me Jest explain. taki proces, There is a który nazywa się process elektrolizą. called Ta electrolysis. elektroliza This polega electrolysis na process rozkładzie cząsteczki helps wody, us czyli to H2O na break down wodór H2O oraz na into tlen. hydrogen and I oxygen. dzięki temu mamy And thanks to tlen. that, we Ale get co by się oxygen. wydarzyło, Well, what would gdyby happen ten system, if ta the aparatura system, this zawiodła? apparatus failed? Dokładnie, astronauci nie Exactly. byliby w stanie Astronauts przeżyć. wouldn't be able to Czyli survive. musi być też jakiś So there system needs to be awaryjny, an prawda? emergency system, right? Są to tak zwane świeczki, So, wykonane na przykład candles z nadchloranu litu, made out który of jak się certain spala, substance. to wytwarza się tlen. Tylko, że to jest system A awaryjny. lithium To, co chloride. mówi też, And, to, co mówił Sławosz, As że Sławosz dobry has mentioned, a astronauta good astronaut wie, jak się knows zachować w sytuacji how to awaryjnej. behave in an emergency Bardzo situation. dobry astronauta Good astronaut wie, jak nie knows doprowadzić do how tej not to sytuacji lead to an awaryjnej. emergency situation. No dobra, i teraz tak, my And sobie now, oddychamy We i breathe wydychamy and dwutlenek we węgla. breathe out No i ktoś CO2. mógłby powiedzieć, Somebody might no to say, dlaczego tego okay, dwutlenku węgla jakoś why nie oczyszczą? To why też don't jest they clean system this awaryjny. CO2? Tlen
Well, this is an emergency system as well. You might get oxygen from CO2, but if you compare it to the electrolysis process, it's far less efficient. So we are able to get far less oxygen from CO2. A characteristic reaction that might help us to check how CO2 works is the reaction with calcium water. Ale nie będę oczywiście do tej course, naszej wody dmuchać, I will not, a dwutlenek węgla dostarczę tam I will w not postaci blow kostek into our suchego lime lodu. water. I'll Słyszeliście just kiedyś put o in suchym some lodzie? dry ice into it. Do you know what dry ice is? Suchy lód, Dry suchy ice, lód dry jest ice zrobiony is właśnie z made dwutlenku up of węgla. CO2. Na pierwszy rzut, ja mam tutaj szklane naczynie, żeby I wam have a pokazać, glass jak one wyglądają. flask Na with pierwszy me. rzut oka one At wyglądają first dokładnie glance, tak it samo jak look zwykłe kostki exactly lodu, like prawda? just regular Różnią się ice one tym, że cubes. przede wszystkim The nie difference są is zrobione that z they are wody, not tak jak made of wspomniałam. water, just like I mentioned. Mają też znacznie They niższą also have a temperaturę. far lower Temperatura temperature. zwykłych kostek lodu Regular może ice być już cubes, -1, it's nawet like -1 -0,5 even, or stopnia minus Celsjusza. half degrees suchego Celsius. lodu wynosi Dry ice, około however, -79 is stopni, minus czyli jest bardzo, 79 bardzo degrees niska. Celsius, so it's very, To, very czym się low. to też różni, to jest to, że zachodzi nam tutaj w Additionally, tym momencie here in proces this, sublimacji, we have czyli sublimation process przejścia happening in this flask. bezpośrednio z So postaci directly ciała from stałego do gazu, bo fixed, widzimy, że zaczyna lecieć nam tutaj dym, prawda? substance into gas. I ja te kostki suchego lodu tutaj sobie wrzucę. And now the dry ice, I will insert it To, co here. mi się tutaj teraz And wydziela, from to jest solid state, dwutlenek I'll węgla. immediately see Ten gas. dym, I to nie see jest CO2 taki zwykły being dym, released. leci nam na This is zewnątrz, not just a tutaj regular parę, to jest to tak zwany vapor. ciężki This is dym. actually heavy Że unosi się smoke. It's called przy heavy smoke powierzchni- or przy heavy powierzchni naszego vapor, blatu. which is actually Ja jak falling podniosę down to to the naczynie ground. do If I góry, lift to it co up, widać? Co się what stało do I z see? wodą? What happened with the water? Jest biała, Well, zmętniała, it's dokładnie white. tak. Jest to reakcja charakterystyczna. Became white. Woda This is wapierowa a typical jest to reactor. woda, to jest Lime woda water is a water that's wodorotlenek enriched wapnia. with W połączeniu calcium z dwutlenkiem węgla, tutaj z naszych kostek suchego lodu, hydroxide. wytwarza nam się wodorot So now węgla what we wapnia, see is który za moment będzie nam się tutaj osadzał w postaci takiego what we are takiego actually białego receiving in this osadu. chemical process is Ale calcium bicarbonate. Żebyśmy mieli pewność, And in order to że be ten sure suchy lód na that this pewno dry jest ice zrobiony z actually is dwutlenku made out of węgla, że CO2 ja was tutaj and nie that I'm not oszukuję, lying to to you, wykonamy sobie what we're going to jeszcze do jeden is we're test. going to do one more test. Mamy tutaj naczynie. Pamiętacie, Now co here to we był- co have to była za a, do substancja? you remember this substance? Błękit bromotymolowy. Yeah, bromothymol Ja mój blue. błękit And now my bromotymolowy bromothymol przeleję. blue will be poured into this Co flask. się działo, kiedy What błękit happened when bromotymolowy bromothymol spotykał się z dwutlenkiem encountered węgla? CO2? It Zmieniał kolor, changed czyli its co color. What did it change? It changed its Środowisko. environment. Środowisko nakwaśne. Więc It became wrzucam te acidic. same kostki lodu. So I pour in the same ice cubes there. Zmieniło się? Did it change color? A zdążyliście zauważyć ten Did you zielony see the kolor green po color środku? in the middle? Niektórzy, No, niektórzy some of z you was did. zdążyli. Maybe you managed to Tutaj have a look dzieje at the się- green color dzieje once się, once we dzieje się transitioned from dokładnie to samo. Wylatuje nam z basic tej into szklanej acidic zleweczki condition. dokładnie to Now, samo, the same czyli thing ten, is happening czyli there. nasz ciężki We see our dym. smoke coming out of our flask. These flasks will continue A my będziemy potrzebować releasing 5 this ochotników. gas. And now what we'll do, we'll do an experiment. We need 5 volunteers. Zapraszam tam z końca. Śmiało. Have some people from the back of the room. The little girl here. Śmiało. Tu zapraszamy. Go ahead. Join us. Chodźcie we dwie. Now, the two of you there. Mamy chyba 6 osób. Okay, I guess it's 6 people. Kasiu, wyświetlamy. Okay, Dobra, let's to was poproszę, show it on the screen. żebyście się ustawili So, przy would you please stanowiskach swoich, gdzie będziecie take- wstawać i zamknęli oczy, Take dobra? your place and close your eyes. Zamykamy oczy. Close your eyes. Zamykamy oczka. Dobra. Close your eyes. A wy teraz przyjrzyjcie Okay, się and tutaj now tym everyone, obrazkom. look at Na these razie nie two mówimy, pictures. nie Don't zdradzę, co say trzeba tam anything. zrobić, dobra? Okay, don't try Wy to na pewno guess. już wiecie, what to teraz needs to be możecie done. się I'm sure you przyjrzeć i tego know. poszukać, So co tam take a trzeba look znaleźć, and bo find tam the trzeba coś things znaleźć. you should find.
Dobra, możemy startować. Okay, we're ready. Szukamy pięć Spot różnic musimy. 5 differences. Kończymy. Okay, Odkładamy. time's up. Leave your pencils. Kto z was nie znalazł 5 różnic, a mniej? Have all of you Dobra, found dwie 5 osoby. differences? Oh, Dwie osoby. not all of Dobra. you. 2 people Podzielcie się swoimi have not. wrażeniami. Okay, Jak było? share your experience. How was it? Łatwe to dla It was easy. Łatwe było. Easy. coś łatwych, ale jednego nie mogłem. Most were easy. I couldn't Okay. find one. Dobra. Utrudnimy trochę. Okay, we'll make it a bit more difficult, Lubimy shall we? utrudniać, prawda? Więc wy teraz zamykacie oczy. So, you zamykamy guys close your oczy. eyes again. Ja wyświetlam drugą I will część. show you another set of pictures. Ilu policzymy? Okay, we will count 15? to 15 maybe. Liczymy do 15. Okay, we'll count to Startujemy. 15. Raz. 1. 2. Dziękujemy, odkładamy. Thank you. Put down your Dobra. pencils. Kto znalazł 5 różnic? Have you found 5 Jedna osoba differences? znalazła. One of you Jak ci did. się pracowało? So, how was it? Źle. A czemu źle? Not too easy. Why not? Było odliczanie. Yeah, No because of the dobra. countdown. Ciężko było, jak Yeah. liczenie była presja. Yeah, but there was pressure that came with counting. Było ciężko, bo i tak każdy liczył. Yeah, trzeba people było were counting and it was so hard. Czyli znowu Right. ten element rozproszenia So again, a wpłynął distraction. negatywnie na koncentrację A distraction tej that made it naszej difficult to grupy concentrate. Bardzo serdecznie wam dziękujemy. Right. Karteczki możecie zabrać. Thank you. You can pick up your Mówimy sobie o tym, sheets. że Okay, we wewnętrznie said that nasz organizm jest w internally kosmosie obciążony. A czy fizycznie our jest body obciążony? Zdecydowanie. feels Ta some bardzo mental niska pressure. siła What grawitacji about physical powoduje pressure? to, Well, że with very low mięśnie, gravity, ścięgna, stawy our tendons and joints nie and wykonują muscles takiej pracy jak na co don't dzień. work as Teraz they tak, normally do. Co się z nami And dzieje, now, what kiedy happens my jako ludzie when we, na co dzień as people, kiedy my jako ludzie na co dzień przestalibyśmy Well, chodzić, imagine we wykonywać jakieś stop ćwiczenia, walking, zerowa aktywność fizyczna, working tylko out, byśmy leżeli. we don't move around, we just stay in Zanikają bed. nam mięśnie, Yeah, our fantastycznie. muscles will Co później disappear. trzeba zrobić, żeby te mięśnie So wróciły? what do you have to do to restore your Ćwiczyć, muscles? Yeah, you odbudować, have to zgadza work się. out, you have to No dobra. practice. Ale taka misja w kosmosie trwa 20 dni. But Co the by mission było, in gdyby space takes 20 przez days. 20 dni What nasze happens mięśnie nie wykonywały if you pracy? don't do any physical movement for 20 days? Zanikłyby nam. I po powrocie na Ziemię bylibyśmy w stanie się poruszać? Your muscles would disappear Nie, and you nie wouldn't be bylibyśmy able to w stanie się move poruszać. when you Dlatego come back to astronauci Earth. That's muszą why wykonywać astronauts ćwiczenia fizyczne. have to Pomimo tego, work że out wykonują te, up in space. eksperymenty naukowe, Even though they muszą do ćwiczyć też science fizycznie. experiments, To jest they taki have to trening mniej work więcej out. 2-3 godziny dziennie, It to jest takes takie 2 minimum. or 3 days, Z gumami 2 or oporowymi, 3 na hours rowerach per takich day specjalnych, with rubber bands tak, using żeby te special mięśnie cały czas bikes pracowały. to keep them Teraz my working. potrzebujemy jednego ochotnika. And now we need a volunteer, just one. Jednego ochotnika, One gdzie volunteer. mamy na samym końcu, Maybe pod światełkiem. that guy from the back of the room. Już mamy. Okay, we have one. Śmiało zapraszamy do nas na scenę. Please come and join us. Śmiało, wchodź do nas. Go ahead. My mamy tutaj takie urządzenie Okay, so we have this little device here i na that urządzeniu wyświetla się checks pewna the wartość. strength of your muscles. I teraz poprosimy So Ciebie, the device will żebyś show to you a zacisnął, ale nie figure. wkładaj w to dużo siły, tylko po prostu So żebyś coś złapał. squeeze it just a little bit. Tak. Don't try too hard I puszczasz. and let it go.
Jaką mamy wartość? What's the figure? 7,2. 7.2. Zapamiętujemy tą Just wartość. remember Teraz that tak. figure. Czy mięśnie Now, miały teraz jakiś opór? was there any resistance, extra resistance to the muscles? No, not really. Pracę wykonywały. Was there any work A czy involved? Yes, there wykonają was. większą pracę, And jak stworzymy jakiś opór? If we add some resistance, will it Sprawdzimy, be co? To teraz harder? tak. Ja poproszę Ciebie, żebyś założył Okay. w taki sposób tą gumę. Let's see. So Troszeczkę put this ją rozciągamy, ale band nie jakoś bardzo mocno, dobra? around your Proszę hands. bardzo. Stretch it, but not too far. Rozciągasz i teraz łapiesz jedną. Okay, and grab one of those. Wiecie jaki wynik teraz? Do you know the result right now? 5,4. 5.4. Dlaczego spadło? Why is it less? Bo jest opór. Yeah, Zgadza because there się. was some resistance, Czy ten right? opór był mocnym oporem? Was it strong resistance? Ja myślę, że takim mocno średnim. I would say that Co wy na to, was żeby ten just opór about zwiększyć? average. Let's make it stronger. No dobra, to mam teraz 3 kolory. Okay, I have 3 różne colors to moce tej- choose moce from, tej 3 gumy. different strengths. Którą dajemy? Which one shall we pick? Niebieską? The blue one? Czarną. The No black dobra. one? Dajemy czarną gumę. Let's go for black. Załóż czarną gumę. Yeah, put it around your arms. I teraz robimy utrudnienie Now let's make it even more difficult i puszczasz. and let it go. Jeszcze raz musisz. One more. Ciężko, co? It's tough, isn't it? I puść. And let it go. Zapisało się 2,6. 2.6. Spadło? Is it Spadło. less? Yes, Większy it is. opór? More resistance. Większy opór. My o tej misji Sławosza Now, moglibyśmy mówić dużo. We could Sławosz keep talking na pewno about za moment Sławosz też wam and jeszcze his o tej mission, misji and I'm będzie sure sporo that opowiadał, ale Sławosz nie wychodźcie, nie will tell you a wychodźcie, lot, so don't bo leave the room nasza załoga cały because czas przebywa na our stacji crew kosmicznej. is still up Co musi teraz zrobić? in the ISS. So what do we have to do now? Wrócić do nas na We Ziemię, have to zgadza się. bring them back Czyli home. załoga znajduje się So na the początku w crew kapsule, are in the kapsuła pod, się zamyka, the pod gets closed, it's detached from the no i ISS, rozpoczyna się powrót. and the return Powrót begins. przez różne warstwy It will nad go through the ziemią. different Bo mamy layers atmosferę, mamy stratosferę, above the Earth. We mezosferę have i tak dalej. atmosphere, W naszej mesosphere, atmosferze stratosphere. jest mieszanina gazów, która Well, the nas atmosphere otacza. is a mixture of Jednym gases z tych around gazów- us. gazów One of jest those azot. gases I is ja taki azot nitrogen, mam dzisiaj and nitrogen is przygotowany. right here in Ten front mój of you. azot jest to ciekły azot, Nitrogen, którego well, this one is temperatura liquid wynosi nitrogen. około The minus temperature is 196 minus stopni, czyli jest bardzo 196 zimny. degrees, so it's super cold. W naszej atmosferze jest In the powietrze. atmosphere, Ja powietrzem mam we też napchany have balon. air. Co się We wydarzy have z air balonem w inside this azocie? balloon. What happens to Sprawdzimy, czy wybuchnie i air pęknie. in nitrogen? Will it explode? Czy balon pęka? Is it co się about to dzieje z explode? balonem? No, it's not. But what's happening to it? Balon się kurczy. Yeah, it's I zobaczcie, balon shrinking. jest mały, See, ale now jak it's go small, wyciągam, but when I take it to out, rośnie i staje się it znowu grows back duży, tak again. jak widzimy to tutaj. as you can see. Ale, teraz słuchajcie. But now listen. Jak przenosimy się w atmosferze w górę, So when you go to up spada nam temperatura. in the atmosphere, Zmienia się też temperature ciśnienie. goes down and Co by pressure się działo z changes as rakietą, well. kiedy What would rakieta nie happen była wytrzymała na te to wszystkie the warunki? pod if it was not resistant to these changes? Wydarzyłoby się to, co teraz z moim Something like balonem. this would Czyli happen. rakieta by się roztrzaskała na The kilka pod kawałków. would break to No pieces. dobra, ale już wiemy, że nasza rakieta jest rakietą But wytrzymałą, we know że that wcale our tak pod się is nie resistant rozpada. and it's Nasza not załoga breaking up like wraca this. coraz niżej So na tą the naszą crew ziemię is coming back to i the Earth przenosi się w warstwę tego, co widzimy na co dzień na and naszym it niebie, czyli enters czego? the sky, which is Co a widzimy na layer of niebie? what? What is it that you can see? Chmury. Well, that's the Na clouds. Na niebie widzimy The chmury. clouds, I nasza right. załoga właśnie teraz w te And chmury now wleciała. they have just Ta hit those chmura clouds, jest, and this cloud jest stworzona z
azotu. is made of Ten mój ciekły azot zaczął nitrogen. parować w wyniku The różnicy liquid nitrogen temperatury, jaką is tutaj evaporating stworzyłam. now because of the Wrząca woda, difference of którą wlałam, temperatures. miała prawie plus 100 stopni. I poured some Ciekły azot hot minus water, 196. so W plus wyniku czego ta 100 chmura nam degrees powstała. To Celsius jest dokładnie taka into sama cold chmura, jak na nitrogen, naszym niebie, bo te chmury minus też są 196 między degrees innymi, Celsius. powstają z And we have a cloud azotu, just like czyli z in tego naszego our gazu. in No i our teraz tak, skies, co and these się clouds really dzieje are made of dalej? nitrogen. Okay, and what Załoga happens już next? wróciła, The pod co is dalej? back, and what happens next? wysiada, dokładnie Yeah, tak. people get I co out, dalej? and then Pokazuje się to na pewno. Co jeszcze? yeah, it gets shown on TV. That's true, but what else? No dobra, czy to jest takie proste Okay, but powrócić tutaj is na it Ziemię very i simple to normalnie come sobie back funkcjonujemy to od the nowa, earth tak jak wcześniej? and just carry on? Nie, a co dalej się dzieje? No, it's not that easy. So what happens next? Musimy się przyzwyczaić Yeah, ponownie we do tych need to naszych get warunków. used To, to co the Sławosz sobie earthly mówił i myślę, conditions. że też wam to powie, to And Sławosz will że surely się tell you nagle that ogromny ciężar wszystkiego. finally everything Czyli seems super w powrocie heavy. z kosmosu So when you come taki back ręcznik papierowy from wcale nie jest space, taki a lekki, paper jak mi się towel teraz like lekko this go trzyma. Jego ciężar is tu, not słucham as ciebie. lightweight. It feels heavy. Now you were saying? Dokładnie tak. Rehabilitacji, no i też Yeah, treningom, you need to recover żeby wszystkie through mięśnie training. wróciły do pracy tak, All jak your pracowały muscles nam have na to be up początku. and running No again. dobra, już ostatnie pytanie moje Okay, do was. Jak and myślicie, my very które mięśnie last w kosmosie question. są najbardziej obciążone? Now, which muscles Nogi suffer the i most plecy, up in space? bo to są It's mięśnie, które w the naszym legs życiu and the back, codziennym wykonują because najwięcej pracy, najwięcej te on a mięśnie daily basis, używamy, these muscles więc really też work hard. najmocniej trzeba nad So, nimi w kosmosie i po powrocie You pracować. really need Ja to wam take care of bardzo those muscles when serdecznie you come back. dziękuję. Okay, Nasza część thank you edukacyjna so dobiega much. końca. Our science No i part przed wami is now jeszcze ta główna over, część. and now the Wielkie main brawa part dla of the Kasi. day. Now, big hand of applause for Kasia. Moi drodzy, słuchajcie, dostałam informację, że Sławosz już za I've just been półtorej informed minuty that Sławosz będzie will tutaj join za us drzwiami, in dobrze? 90 Dlatego seconds. bardzo proszę, So żebyście nie please opuszczali swoich miejsc. don't leave your Zależy mi, seats. żebyśmy go przywitali, jak już będzie. Także czekamy I wszyscy would spokojnie na like sygnał. you to welcome him Jak when go he's dostaniemy, here. dobrze, So to let's wait powiemy mu for po prostu cześć, dzień dobry, witaj. for more information. When he's here, we'll just say hello or good morning, good afternoon. Przepraszam, czy moglibyście proszę, jedzą i chce się przesunąć? Tak, zrobiliśmy właśnie.
our invitation. Let's give him a big round of applause. Zapraszamy cię do nas. Come on, join us on stage. Microphone. Dzień dobry, cześć. Hello, hi. Słuchajcie, łza się w oku kręci. Now my eyes get teary because this is the last event on the tour. Sławosz, how do you feel about this? Well, Christmas is coming. Nie, na pewno będzie mi smutno. To ostatnie Well, I'm sure this will make me sad. So I've been visiting 17 cities, and in the morning I always meet university students in a press conference, then science clubs, and then you kids, and that's 17 cities, so nearly 100 things that happened over the last 2 months. Right, so what happens next? Do you help at home with Christmas preparations, but don't lie? Chyba jeszcze nikt z nas nie pomyślał o tym, żeby przygotowywać się na święta. I think we're not yet ready for preparing for Christmas, so never had a chance. Okay, that's a good response. Okay, we have 1 hour of time. If you have any questions to Sławosz, please raise your hand. We have 2 people with microphones. And when you get the mic, stand up, wave your hand, and tell us your name, your age, and then ask your question. Now, the first question. Jestem Zosia, mam 12 lat. My name is Zosia. I am 12, and what was your experience when you were up in space and when you saw the Earth? How did it feel? Well, it's uncomparable with anything. This experience of looking down on Earth is the most magical thing that has ever happened to me. Well, today, online, you can see just any place on Earth. You can go to a web browser and see just any place on Earth. And then when you go on holiday and then take pictures and then show those pictures to your friends, well, it doesn't look like the real thing. And the same thing is with astronauts up in space. You can see satellite imagery of the Earth, but then seeing it with your own eyes is so magical. And any picture taken by my fellow astronomers, I know that there was a person behind the camera. Well, each picture is a story, and this is so very special and magical. And experiencing this with your own eyes was actually a big wow thing. Okay, next question. My name is Artur. And how are those space stations built? How are they built? That's a fantastic question. A space station was built on the orbit of the Earth. You know, on Earth, sometimes you have those ships in a bottle. Have you ever seen a ship in a bottle? I have. So the space station is built like this. So more and more modules are shipped up and they are installed there on the orbit. Our station is made of
Czy mamy jakiś Do we have a wskaźnik? picture and a pointer? Wykorzystamy ten model. We can actually use this model if we have a pointer. Maybe I need to use my finger. So the station is right there. Słuchajcie, tam jest stacja kosmiczna i powiedzmy And sobie, jest ta taka poprzeczna część. there is gdzie są te this duże panele słoneczne. vertical, horizontal thing, those solar panels, those 8 rectangles. In fact, there are 16 of them. To są panele słoneczne. That's solar panels. I jakby w poprzek tej And stacji then kosmicznej across jest the taka część station, naszej infrastruktury. you Jak działa have stacja the kosmiczna? infrastructure. Nasz dom, It's a bit like a house down on musimy Earth. sobie dostarczyć wodę, You need to have water, musimy dostarczyć energię you need to elektryczną, have musimy electricity, dostarczyć you jedzenie. need to have food, No i generalnie jak już mamy wodę, and jedzenie, when you have jeszcze food and ogrzewanie water się przydało. and heating is good when Statek winter kosmiczny comes. działa dosyć podobnie. So it's pretty much like this up there. So we need to deliver electricity. So we have solar panels charge batteries, and then those batteries power up everything inside the station. Każdy z tych paneli, And then each of those panels, 8 panels on either side, były rozkładane jak harmonijka. they open like a harmonica, like a fan, and each of them were delivered separately. 40 lotów. Americans needed 40 flights with space shuttles to assemble the space. So we have electricity, then we have those. I could really use a pointer. Pytanie do organizatorów, czy możemy Organizers, wskazać perhaps. dostać? Wskaźnik idzie. Do, Super. oh, it seems the pointer is coming. Teraz mogę wam powiedzieć, że my w Unii Europejskiej mamy inne regulacje odnośnie wskaźników And, laserowych. in the Patrzcie, EU, działa. we have different regulations on laser pointers. In the US, they are much more powerful. Now, astronauts here, well, this is our airlock. W którym jest kupola, powiedzmy, One module is missing, the one with the cupola. This circle there is cupola. That's our że jak strzelacie Earth. laserem, our window to the Earth. możecie trafić w stację i możecie trafić w astronautę, który w No. środku siedzi. You know that when you fire a laser up in space, then you could actually hit an astronaut. That's why astronauts up there need to wear special glasses. Now, those two big things here, that's two radiators. Do czego? Radiators do what exactly? Jeszcze raz. Come again? Do odprowadzania ciepła. They Tak, do odprowadzania ciepła. dissipate Tutaj heat. mamy- Przestało działać. Uh-oh, it's not working. No ale nie świeci. Już patrzyłem. It doesn't O, work. Czasem świeci, czasem nie świeci. Sometimes it does, sometimes it does not. No dobra. O, teraz świeciło. przez Okay. chwilę chociaż. It goes Więc on and te off. radiatory służą do odprowadzania ciepła. Okay, so those radiators dissipate heat, so we know how to power it up, how to dissipate heat. Now, food and water comes with spaceships that visit the ISS. Now, these units here were built by space shuttles together with Americans. This unit here is the European lab. What's the name of the European lab? Columbus, super. Columbus, Dzięki za great, pomoc. thanks. Japońskie laboratorium. And the Tutaj jest Japanese też- lab, the jak się big thing here, nazywa? Słucham? Kibo. Kibo. Super, mamy tutaj eksperta ze stacji kosmicznej. Right, we seem to have an Więc te expert moduły on są ISS. większe, So one these zostały wyniesione modules are na much stacji kosmicznej. larger. Te moduły tutaj They to were są rosyjskie brought moduły. by One były space budowane shuttles. inaczej. These are Russian models. They were built differently. The Russian modules were sent through rockets, and they had to self-guide. They had to have their own atmosphere and heat dissipation. So there is less space in there, but they are independent. However, the American modules had to be connected to those utilities. They couldn't work on their own, and they don't have rocket ships. Now, our space station is actually two space stations, two different technologies used to build it. And the construction continued from 1999, so you are not yet born. Oh, were you? Raise your hand.
Your parents, yeah, I was around. Kto nie był? Who was not around back then? Dobra, to zdecydowanie większość Right, z yeah, was. a vast majority of you. Aż do 2011 So, up until 2011, when the construction was completed, so it took 12 years to build it. Pretty much like the ship in the bottle. Sorry for this lengthy answer. Now, can I have the next question? Nazywam się Stanisław. Tutaj jestem. My name is Stanisław. Hello. Jaki jest What największy is the mit, biggest jaki myth chciałby pan that you would perhaps obalić na like temat to kosmosu? bust about space? Tych mitów jest dużo, Oh, there's a lot of ale wybiorę myths. jeden taki. Let me pick one. Słuchajcie, największy mit, Now, jaki the biggest chciałem myth obalić, that I would like to obalić, bust szczególnie is, wśród was tutaj, especially among you, podczas całej tej trasy, during our to, że route, my nie mamy swojego miejsca w kosmosie, we don't have our więc tylko place in kosmos space. należy do dużych agencji i tak people say that naprawdę jako space Polacy belongs nie to mamy- big agencies, and we as Polish people have no Dzisiaj no każdy real z nas capabilities to technologię kosmiczną. be part of Ja miałem space okazję missions. jako Polak Everybody can build Mam space nadzieję, technologies. I że had a chance to go there. I hope that wasn't our last mission. I still hope that some of you will still work on space technologies. nad technologiami kosmicznymi i And co najbardziej bym chciał what I would like że to musicie w siebie actually wierzyć. Możecie budować satelity, możecie budować swoją przyszłość. dispel is the myth that that it's not possible. I think you can build satellites, invest in your future. You can work internationally, you can work in Poland. Whatever the choice you make is possible. This is a completely just a myth. So I think you will be the ones building future rockets and space technology, should you choose to do so. Prosimy o następne pytanie. Next question. Dobry, jestem Zuzanna, mam 17 lat. Zuzanna, 17. Chciałam pana zapytać, I would like to jak ask odczuwa you, pan siły grawitacyjne how do you stacji oraz jak pan wraca? find those gravity forces when you Lecąc na go stację there and oraz come back? Jak pan wracał? Jak wracałem. Dobra, Well, więc lecąc na stację. when I was going there to pierwszy the astronauci station, first of all, odczuwają astronauts dużo feel przeciążeń, a lot of overloads. dlatego że musimy przyspieszyć od tego We have to zera, accelerate from kilometr na zero, godzinę, tam gdzie stoimy sobie na tym launchpadzie w tej rakiecie, especially in the launch pad, a raczej leżymy. when we are just at velocity zero, and we have to accelerate pretty Przyspieszamy do quick, tej prędkości right up to 26, 27,000 kilometers per hour. Tyle leci stacja, tyle This my is, lecieliśmy na orbicie, więc This podczas is całego this is tego how przyspieszenia są this is duże the speed. przeciążenia. So there's a lot of overloads there. And so how do we find this strength, this gravity G-force? Well, it's our bodies become heavy, and then W jednym momencie when the rockets nagle switch off, we are in i wtedy już weightlessness, odczuwamy and then naszej we don't grawitacji, feel our jesteśmy w gravity. takim spadku swobodnym. We are like in a free float, Możemy się unosić, and we can all of a sudden, możemy you podlecieć know, do okna. fly, Ktoś może float sobie up to the polatać window. pod You can a ktoś float inny może sobie under the polatać ceiling. koło podłogi. You can I float okazuje near się, the że floor, kapsuła, ta and mała it turns kapsuła out wcale that nie this jest taka capsule, mała, this little capsule, no bo is no longer so small. wyrzucić wyżej, a kogoś Yes, niżej, some kogoś people niżej, move, move around. Some people move up. Some people move down, and we actually have more space. After you stay in space, and when you come down, your muscles are weak because the muscles become less dense and smaller. So when we come back, we actually have to experience the same overloads. And our muscles are weak at this point when we have the deceleration overload. Have you seen the start of the rocket, maybe? Have you seen it? Have you seen the landing, perhaps? Great. So when I was getting up later, for the first time, after 20 days in space, it turned out that it wasn't so easy. The gravity forces were actually pulling me down towards the ground. I felt very heavy. It cost me a lot of energy to actually stay vertical. And my hands, my arms, every piece of my body, I felt every kilogram. My muscle coordination also dropped significantly. So I think this was the most difficult part. I think the most difficult part was the comeback and feeling gravity when I was coming back. And learning to walk again. Now my microphone will be given to a girl who's for the third time on an event with you. Hello. Hello. I am Zuzia, I'm 9 years old,
And I have a question. On a space station, would it be possible to bake bread? Czy można hodować zakwas na chleb? Can you actually make the Dobra, bardzo ważne pytanie. Piątka. can you actually make the sourdough that you make bread of? To dla pana. Dziękuję. And this is a small gift for you. Thank you. Kosmicznych świąt. And have a spacey Christmas. Super, dziękuję. Jeszcze raz, jeszcze jedna Thank you. piątka. High five. Ekstra, dziękuję bardzo. Thank you Położę- kindly. położymy I tutaj will na razie. put it here on the table. Czy można gotować chleb na stacji Can we kosmicznej? bake Czy bread można on a space station? przygotować zakwas Can you na chleb? prepare sourdough for the Z tego, co bread? wiem, to nie Well, można. I don't think you can, I powiem wam dlaczego. from what I know. No, na I'll stacji tell you kosmicznej why. In the wszystkie space station, mikroorganizmy, które all zabieramy, microorganisms that takie we jak take with us, like yeast, ważne jest to, że well, it's important that na stacji nie uciekną, all of them nie don't run away swoich własnych in the space station and don't start living their own lives. są dla nas bardzo, Yeast bardzo ważne. are very important for me. Tysięcy Production of food for thousands of years have been very crucial. They're actually extraordinary microorganisms because they have a pretty similar podobny genom do genomu genome ludzkiego. to the human genome, actually. My wyglądamy And, bardzo inaczej, well, we look ale completely tak differently, but naprawdę actually, bardzo, yeast is a bardzo ważnym takim mikroorganizmem very dla important naszej microorganism ludzkości. for humanity. First of all, because they're pretty similar to us, at least from the genetic code point of view. And secondly, we use them pretty intensely in our food industry to produce food. We don't want them, however, to float around at a space station and maybe start living with their own lives. So I don't think it will be possible. However, Było tak, że I remember that my colleagues in a space station who were there, they were baking a cake. I don't know how they did that. I don't know if there's yeast in that cake. I don't think so. But some way they did bake a cake i poczęstowali nas and they gave us a taste. I think on the final evening or the day before we were supposed to leave in the dock. I don't know how did they make this cake. It's, Następne pytanie. and where did they get the ingredients from? I think that's a mystery. Dzień dobry, jestem Leon. I am Leon, Prawie 13 lat. almost Mam 13 bardzo now. polskie pytanie. Jakie A very danie Polish polskie question. najbardziej panu What is your brakowało favorite go na Polish stacji dish that you were missing on a space station? What Polish dish did I miss on a space station? Well, I like to cook. I cook first of all. Dużą część mojego życia Well, a lot of portion of my life I've spent in France, so I actually cook a lot of French dishes, but I also enjoy preparing Polish dishes in order to share them with my international friends. However, what I don't do is I never do soups. I don't know why. It's not really that easy to make a soup, but when I'm in Poland now, wherever I go, to the restaurant or to my friends or at home, I do appreciate different types of soups. I like chicken soup and tomato soup, only with rice, however. Prosimy o następne pytanie. Now another question. Dzień dobry, ja jestem Hello. Kamil. I am 13 Kamil, lat. 13 Chciałbym years zadać old. profesorowi I would pytanie. like to ask a Co question było dla to you. profesora What najciekawsze for w you, kosmosie dear oraz professor, was the najbardziej most interesting thing in prawdziwe? space, and what was surprising there? Co było Well, najciekawsze, było bardzo what was dużo most ciekawych interesting? rzeczy. Well, there were many interesting things there. Pierwsza rzecz, już trochę And the opowiadałem first thing, I think I already told you about this view, right? View was truly extraordinary. I think it was the most magical thing I experienced in my life. Natomiast to, co było ciekawe, However, what was ja nie interesting, mogłem się doczekać, I żeby was never polecieć w able kosmos, to żeby actually, wykonywać I was never, pracę I couldn't wait to actually go into space and do work for inżynierów, together with other engineers and colleagues who stayed on the ground. Hundreds of people were actually working on this mission. They were preparing equipment który ja mogłem that zabrać I was able to take with me into space, and what I couldn't really, z zawodowego punktu widzenia, what I was really waiting for was to actually use this extraordinary lab. It was the most extraordinary lab that humanity has ever built. So this is how I perceive the International Space Station.
I consider it to be the most extraordinary laboratory ever. There's a lot of equipment that I could install there. You do experiments, scientific experiments. We had, of course, a yeast experiment. That was one experiment that was done there. A group sent yeast into space, and they were verifying how they can survive in difficult space conditions. So this is exactly there. Let me point it. This is our European lab. What's it called? Columbus. It's called Columbus. Yes, in Columbus. I did most of my work. And what was most interesting to me was to learn about all these systems, do that work, and at the same time have a look at the results and testing the technologies and sending the results to hundreds of people on the ground. It was, I think, the biggest privilege I had. Okay, who has the microphone now? Hello, I'm Zosia, I'm 12 years old, and I have a question. How did the food taste on the space station? Okay, on board of the space station, there's 300 dishes in the NASA's menu. Now, a lot of people ask me whether the food tastes differently. I don't know if you know, food on the airplane also tastes differently to different people. Now, hands up if on the plane the food tastes differently than on the ground. Okay, hands up if it tastes the same. I think you're the first group when there's more people to whom it tastes differently, but to me it tastes the same. The food on orbit tastes the same as it tastes on the ground. Well, we did have a training in NASA's food labs, and instead of lunch we went to training, and within an hour we had to actually taste 60 different dishes and pick the ones that we like. But later, these dishes on the space station, for me, they tasted the same. I didn't really experience any difference there. It's because, you know, some, when they are on the plane, they maybe have some runny nose or something like that. Perhaps the taste changes, but I didn't have that problems. Okay, next question, please. Okay, my name is Leon. I'm 13 years old. My question: how does does your trip to space shaped your worldview? Well, I think my worldview was already pretty much shaped when I went into the space. That's one thing. But my perspective from the International Space Station, looking back on Earth, looking at you, looking at all of us, what it gave me was a lot of detachment from a regular perspective on life on the ground. On one hand, this was definitely my biggest life experience. On the other hand, from space you don't see any borders, you don't see borders of countries. At night you can see cities, but things that are outside of the cities, we don't know where the borders are, we don't know what's an ocean, what is a land. During the day you can see the continents, but you don't see the states. You don't see that many differences. So the space perspectives can give you a sense of understanding, at least a little bit of a distance to our regular problems, to our regular differences, and we, all of us, are on this one planet, on this space rock called Earth. This Earth is our spaceship that we all live on, and I hope that we can live together, but also hopefully we can also take care of the spaceship in order that we can live on it longer, better, and use what we have for our own benefit and to the benefit of future generations. So it seems to me that this perspective, despite the fact that I knew what it's like, I was able to see it in my own eyes and feel how it really is.
mikrofon Mam z na tyłu. imię Adam i mam I am Adam. 14 lat. I I'm chciałem 14. I zapytać, wanted jaka to była ask pana you, pierwsze what odczucie, was your kiedy first dowiedział się feeling pan, when you że learned pan poleci that w you were kosmos? going to go into space? Słuchajcie, ja się spodziewałem tego, I expected it. polecę. That I'm gonna To znaczy, go. polecę. I W mean, momencie, kiedy misja została once ogłoszona, this mission was announced, już I byłem w already was procesie, in the process of rozmów, wiedziałem, że converting, ten moment nastąpi and I knew that od this wielu moment will tygodni, start. nie There were wiedziałem, many kiedy weeks, będzie. I already knew for many weeks that it's going to happen. And Jak się czułem? how did I feel? Well, I definitely felt happy. I felt a lot of satisfaction, but I also felt some uncertainty of how it's going to be and how I'm going to manage, how I will manage, what the training process is going to be on the space station when we do some work for hundreds of scientists and thousands of eyes are locked onto you via cameras analyzing your every move. This definitely is a stressful experience. I don't know how I would adapt to space conditions, how I would feel physically, how my body will react to the lack of gravity, but it was the experience definitely, despite of certain uncertainties. I felt on one hand responsibility, on the other hand I felt privilege. I was representing you, I was representing us the best way I could, but I also felt excitement about working on the most exciting laboratory ever, so there was a lot of emotions. Słuchajcie, to mnie intryguje ten fan klub. I am very much intrigued by the fan club that wanted to give them the microphone. Cześć, ja mam na imię Janek i I'm Janek. 10 lat mam. I'm 10 years I mam old. pytanie, I have a question. czy pan czuł radość, kiedy pan Did you feel joy when you came back to Earth? Did I felt joy when I came back? Well, I did feel joy that I managed to land. Słuchajcie, było trochę strachu. It was a bit of a fear, and for several minutes during when we were going through atmosphere, there is no contact with the ground, so our communication with the ground disappeared. And after several minutes, it came back. So we lost communication for some time. But once we landed, I was very happy that I'm on Earth. I'm in the ocean. I mean, our capsule started to float. I'm pretty okay when it comes to floating capsules on water because I am a sailor. I'm not, however, sure that other members of the crew were happy about this this capsule floating on the waves. But of course, I would be happy if I could stay there, up there, and look at the Earth from cupola. If I had the chance, I would stay there longer. If I had the chance to go there again, I would probably say yes. Next question. Z lewej strony mamy mikrofon, proszę We have a microphone. Jestem Tosia, mam Hello, 12 lat. I'm Tosia, 12 years old. Would you like to come back to space again? I would like to. I think I've just said that. I would like to repeat it again. I would like to come back, and perhaps me or some of you might follow my footsteps and also become astronauts. Hopefully that some of us will be successful in that, and we will not have to wait for the decades and for the next Polish mission in space. Czy w przepraszam. Nazywam się Wilhelm. My name is mam 9 Wilhelm. lat I chciałbym panu I'm 10 zadać years old. I pytanie would like to ask you a następujące. question. Czy w kosmosie wydziela się mikroplastik? Is there any I microplastic jeśli in się wydziela, space? to And if so, w większej ilości czy w in mniejszej? bigger amounts or smaller amounts than on Earth? Dzięki Wilhelm za pytanie. Czy widać mikroplastik? No, mikroplastiku nie widać. You can't see microplastic. Astronauts are trying to use all resources that we have in the best way possible. We need to think about how we can best utilize these resources. We use 98.5% of water from our closed water circuit. Of course, we generate electric energy from solar panels, so it's renewable. This is a renewable source of energy. We are providing food to astronauts. We have some packages
Not all things that can be reused are being reused on the space station, and the whole logistics around it is designed in such a way so as to generate as few waste as possible, garbage as possible. So the plastics that we are used to, like single-serve plastic, basically is absent from the space station. So this kind of technology and this kind of way of thinking that we have in the space station is actually something that we on Earth can be inspired by, how we can live with nature in the most harmonious way possible. And I think that the space station is kind of having a closed circuit when it comes to managing resources. It's probably the most advanced closed circuit economy ever created by humans. I think that protecting our planet will be definitely impacted by how these closed circuit and how these systems are designed on the space station. I am Monika, I'm 11, and I have a question. Do you know the song called In the Solar System? Czy to jest podchwytliwe pytanie? Nie, jest taka piosenka. Może trzeba zanucić. There's a song like this. I don't know this song, but I think I will give you I'll give it a challenge. Let's sing it. Słonecznym wirują planety, wszystkie w innym tempie okrążają słońce, różnią się kolorem, masą, rozmiarem. Lata lecą one stale, kręcą się wytrwale. Brawo, brawo, super. Super, słuchajcie, brawo. I już znasz. Teraz muszę się nauczyć słów. Poprosimy pytanie. Now a question here. Ja mam na imię I am Sofia. Niedługo kończę 14 I'll be 14 soon. Chciałbym zadać takie pytanie. I'd like to ask you a question. What do you think about the future of spaceflight? Czy kiedyś poleci w kosmos? Will you ever go in space again? Co sądzę o lotach kosmicznych? Would I think about space flights, about crew space flights or space flights in general? About the future of space flight? Okay, I think that the future of space flight, well, be related to space exploration, robotic space exploration that we already know. So we are sending rovers on Mars, which are checking the ground, looking for life on Mars. We are building equipment that's pretty much autonomous and robotic. This is one part of the process, but I think that the future of spaceflight, first of all, will be robotic exploration and then exploration with humans. And I think that the future will also bring space exploration that will be a combination of technology and people. I think we're going to come back to the moon again to build a human habitat there, to build a house on the moon, or moon station. But in order to build, about a station that will be circling around the moon, this station that we have here, it was built between 1999 and 2011, right? Guess when the first crew went to the space station. What year was it? Słuchajcie, ja tam słyszałem dobrą odpowiedź, ale I had the good answer, but somebody said 2015. No, it was earlier. 1948. Somebody said, well, not really. We wouldn't have space flights back then. The first crew went into the International Space Station on the 2nd November 2000. 2nd November 2000, so it's 25 years ago, and for 25 years on the space station here, or I mean on the orbit, there is a continuous human presence. Somebody is always in the space station for over 25 years.
For over 25 years, we are able to, and we keep humans alive on the space station. który buduje taki sprzęt, to jest niesamowite. It's really amazing. Po prostu wow, jesteśmy w stanie utrzymać życie przez ćwierć wieku poza naszą We have been able for a quarter of a century to keep humans alive on the space station. What will the future look like? I think that we'll be using the knowledge that we've garnered on the space station. We will be building space around the moon for a habitat on the moon. We'll be building a house to which we can go, take off, to fly there, live there, and explore the moon's surface at the same time. Now, of course, we'll probably have to build our powering systems, heat extraction systems, life maintenance systems. So we'll have our orbital space house will look different to the moon house, of course, but before we build that house, we have to send robots that will build that house, print it in 3D, put it together using moon soil, and then we'll send robots which will build together our life maintenance systems or power generation systems, and then once we're ready, we will land there with other colleagues, with humans, in order to live in that house. I think that the future will be a joint exploration. Both humans and robots will cooperate in that effort. And a final question. Pomachaj do nas, żebyśmy cię zobaczyli. Dzień dobry. Hello. Na imię Kuba. Can you Mam 5 can you wave to us so that we can see you? I am Kuba. I'm 9 years old. Pan lubi film Interstellar. Do you like the movie Interstellar? Cześć Kuba. Hello. Słuchaj, lubię I like the movie Interstellar. I really like it. Lubię też I also like the movie from the music from the movie Interstellar. Super. Do you like it? Skomponował Hans Zimmer is the composer, and I can tell you that I have, before I went into space, before I started training, I have a colleague who played this whole music to me, the main theme. She played it to me on a harp with her orchestra, and before I was invited as and selected as an astronaut, well, I listened to it a lot, and I watched this movie a lot as well. So it's one of my favorite space exploration movies. Dzień dobry. Ja nazywam się Wiktoria. I'm Victoria. I'm 17. I chciałam zapytać, jak And dostać się do ESA. I would like to ask how the ESA recruitment process looks like and whether it's a difficult process. As an astronaut or as in general? In general and as an astronaut as well. Well, so the recruitment process for astronauts is long and difficult. My process lasted for a year and a half, and there's a lot of competition. 22,000, 23,000 candidates. So a lot of them. It was a long process, and every stage of the process happened in different parts of Europe. Whereas, regardless of whether it's an astronaut's position or any other position, the recruitment in the very beginning looked the same. So, and it looks pretty much like the rest of the recruitment. So you have to prepare your CV, you have to prepare a letter that you send to the European Space Agency and apply for a position. And if you are recruited as an astronaut, you have to send medical forms and other forms. Then there are 5 other selection stages: medical, psychological, communicational, competence-related, political. There was a lot of these stages, and they were testing our competences when it comes to space exploration. They were how does ESA work, whether we know, whether we understand how it works, etc., etc. The medical stuff, the medical training was also intense. We were in a hospital. Sorry, how old are you? 17. Are you already studying? Have you picked your studies? I will be starting. What did you pick? I picked astronomy. Here? Yes, at this university. So I keep my fingers crossed. Great. And
tak naprawdę po to, żeby móc wystartować w procesie In order to start in the recruitment process, astronomy is a great subject. It's very much related to issues of space, to issues related to space. Well, but perhaps if you write your MA or BA, or if you write a PhD, or if you build telescopes or space or equipment that flies into space, if you have a chance to do that, then just pick the things that you like most, prepare yourself, and try to be the best in what you do, and then go through the recruitment process. However, the rest of the process is just applying via websites and trying to go through the process. There's a lot of possibilities, and the earlier you start, perhaps maybe you start your internship, and all the better. Of course, later it's not that easy to get a contract, but of course, of course you have a shot, and you should probably try. Mam na imię Basia, mam 13 lat. My name is Basia. I am 13, and I would like to become a space engineer. And I have the following question. What would you recommend to the young people in Poland who want to work in the space industry? Well, the first piece of advice, don't be afraid, build your future, build your knowledge. If you want to build space systems, then you can do that. I had a meeting like this in Krakow, and I got a similar question from someone who participated in the CANSAT satellite contest. Do you know what CANSAT is? A few people do. Have you ever participated in that competition? One person over there? 2, 3? So, a few people. So already in high school, people start building spaceship. CANSAT is a Coca-Cola can sized satellite in Krakow. We had 5 teams that built satellite in high school. So do you know what you want to do? You want to be a space engineer, so you can join CANSAT competitions or maybe a rover competition, and at the university you can join a science club and then enter hackathons and build your knowledge. So don't be afraid. It's a challenging career track. Sometimes you have to work late in the evening, but it gives you a lot of satisfaction, and I'm sure you can build space equipment. Just look for the opportunities. You're at the primary school, right? Soon you will go to a secondary school. You can join competitions and build spaceship and look for opportunities out there. Perhaps even in primary school you have maths or physics competitions. Around the Polish space mission there were competitions for primary schools, so look out for those opportunities, because after the first competition it's easier to enter another one and get more experience. I will keep my fingers crossed. So will I. Next question. Hi, my name is Antek. I am 12, and I have a question. Is it difficult to fall asleep in space? It is, especially in the beginning. First, when you go to sleep, you need to enter a sleeping bag. And what do you need to do with the sleeping bag? You need to tie it to the wall to make sure you don't fly away, because you could actually fly away at night and wake up in another place on the station. So falling asleep was difficult because lots of emotions, a new environment, my body had to adapt. But then I got used to it and I slept quite well, and then I could work during the day. And sleeping is important, because if you don't sleep well at night, then at school it's not that easy to concentrate. Then astronauts up on the space station, they have to work hard, so they have to focus. I tried to sleep as well as I could. Sławosz actually enjoys sleeping, and he doesn't like getting up early.
I don't, yeah, but somehow I have to. Now, next question. Good morning. My name is Kamil, I am 14, and I have an unusual question. Would you say hello to my physics teacher? And what's his name? Paweł. Paweł, hello. Prosimy o następne pytanie. Next question, please. Kto teraz ma mikrofon? Now, where's the mic? Prosimy. Over there. Dzień dobry, jestem Matylda. Hi, my name is Matilda, I'm 10. Czy bycie w kosmosie przypomina latanie, a jeśli tak, to Is being in space a bit like flying? Przypomina latanie. It is a bit like flying. I had a feeling I was flying and it was quite cool. Natomiast nie jest tak łatwo. Na początku But it's not that easy in the beginning. You know, there are lots of cables at the station. When you fly through the station, you shouldn't catch one of those cables with your foot because you will disconnect something. So that's challenge number one. And you have to get used to it. You have to get used to flying and to many other things on Earth. We spent years up there. I only spent 18 days. So each day I knew more and more. And well, flying is okay from one module to another, and then you can play around with things. Now, have you seen our first press conference up there on space? Some people did. I don't know if you saw, but I could send the mic to Tibor, my fellow astronomer, like this. I could try and do this here, but I would drop it to the ground. So there we. Well, I could take an M&Ms and send it to you like this, and it would fly straight to you. And not only to the first row, but even to the last row. It would reach that guy in a black hoodie. And this M&M candy would just fly through space. It would keep going at a straight line, at least for this distance. Okay, next question. Ja mam na imię Luiza, mam 10 My name is Louisa and I'm 10. And my question is as follows. Jak było w kosmosie, jak było tam mnóstwo... How did you feel Ile pan planet widział? up there, and how many planets did you see? Ile planet widziałem? How many planets? Słuchajcie, planeta a gwiazda. Well, a planet wyglądają dosyć podobnie. and a star looks pretty much the same. Well, planets are a bit bigger and they shine stronger light. And I guess I had that question before. Well, in space they look a bit different. Down on Earth, stars flicker, but up there they don't flicker. They're whiter and they shine constant, steady light. And I guess I saw Mars. I saw the moon many times. Sorry? Well, I saw the Earth, yes. Thanks for helping me out. Yeah, I saw Earth on many occasions. Yeah, I should have started with that one. I saw the moon nearly every day. Sometimes I wondered, because this trajectory of the moon is weird, and you never know when the moon would appear. And I even have some videos that are available online where you can see the moon rise or the moon set. I guess I saw Mars, and that's it. I didn't see any other planet. But I have to go through my photos because over the last 2 months I've been traveling across Poland, so I have to look at the pictures I took. Maybe there is another planet. No. I will give the floor to this person in the front row. My name is Paweł. I am 16. How much time
did it take you to rehabilitate or recover after you came back? Dobra. No, tak jak musiałem się przyzwyczaić Well, tam na górę, as I had to get used to living up in space, 3-4 dni. that took me 3 or 4 days, and then I felt better. And then when I came back to Earth, Rehabilitacja zajęła my recovery took 7 to 8 days, maybe. After 8 days in a clinic in Cologne, in Germany, I came back to Poland. And for those 8 days, I did some workout in a gym and some practice with physiotherapists and lots of examination, eye doctors, end doctors, skin doctors. So, yeah, the workout and running and swimming and massage and all kinds of exercises that activate muscles you don't use up there. And then muscular coordination. And another very important part of rehabilitation, our nervous system, so our balance system that consists of the internal ear. We have an accelerometer that doesn't work up in space, so the brain switches it off, it gets rewired, and it ignores the inner ear, but then down on Earth we have to restart all those sensors again, and that took me 4 or 5 days. Okay, next question. Jestem Staś i mam My name is 10 lat. Staś, and I'm 10, Pytanie, czy and my question is as follows. pan myśli, że jakby, Do you think that no, czy ludzie na Ziemi Do you think that się przejmą inne planety people i tak zaczną will normalnie żyć? colonize planets one day and start living there? I don't know if we will colonize other planets and live there. That I don't know. What I know, well, do you think we humans will ever land on Mars? Who thinks we will? Słyszałem, że wylądujemy na Marsie i Polska górą. I've heard that we will land on Mars and Poland will be the leader. Bardzo mi się to podoba. Yeah, A kto myśli, że I nie like it. wylądujemy nigdy na Marsie? And what about those who think we will never make it to Mars? Ja tam widzę, że to była wyforsowana ta odpowiedź. I think that this answer was rather forced. Ja myślę, że jako ludzie wylądujemy Well, I na think Marsie. humans will land on Mars. The only question is when. Wiemy, że możemy wylądować na Marsie. In terms of technology, that's possible. We've sent probes to Mars that took off the Earth, flew to Mars, and landed there. We have a few rovers that actually work there. I saw a rover like this in California back in 2017 Albo nie, chyba w 2018 or roku. 2018. I was at NASA in California. I saw a rover that today is on Mars. Możemy tam dotrzeć. So it's possible. We can get there. Mamy trochę problemów do People can get that too after we solve some problems. So lots of problems have been solved already. But the question is, we will take that decision. Will we want to fly to Mars? Will we invest in this project? That's the political or financial decisions. But I'm sure this is the only way of technology growth that's actually worth it, because then this technology comes back to the Earth. And I think we will have a habitat on Mars. We are going back to the moon. We know that already. Will we go beyond that? It's hard to say today, but Mars will be the first step. Now, the next question. Hi, my name is Antek, I am 16, and I have a question about sound. You mentioned that the noise level is about 70 decibels. Do you use those noise cancelling headphones? Yeah, it's 72, 73 decibels, so it's quite loud, much louder than here. Yeah, even if you speak up, then it's still louder up there. Why is that?
Yeah, because we have all sorts of fans. This air is moving. There are different systems. I don't know, like sampling devices and pumps, fuel, power the water system that exchanges heat. So yeah, lots of noises, and I can't remember, what was your question? Do we use noise cancelling headphones? Yeah, there are headphones like this. They work great, pretty much like the headphones on a plane. No. And noise cancelling really works well. Because on a plane you have steady, constant white noise with a wide frequency spectrum. Where I lived, I couldn't have headphones at night because if there were any alarms like a leakage or fire, then I would have to respond. So I didn't have an alarm panel in my cabin, so I couldn't cancel the noise. Other astronauts, depending on where they slept, they could use those noise cancelling headphones. So it depends on where you live and where you work. But the headphones are there. Okay, next question. Hi, my name is Helena. I am 9 years old. And what mistake up in space can be the most dangerous? Well, lots of dangerous things can happen, but astronauts are trained to avoid them. Well, the station can collide with something and atmosphere leaks. But that's actually not the mistake of the astronauts. That's the mistake of the detection systems. Now, another example is a mistake that could possibly result in a fire. So, did you see any experiments I did up there? Hands up if you did. Did you see when I toyed with a bowl of water? Yeah, with a bowl of water like this, you have to be very, very careful, because imagine that water flies away and hits some electronics that it could hit. It could cause a shortcut and cause fire. So you have to be super careful about everything you do, everything you play with, because you need to avoid things that can cause atmosphere leakage or fire. Okay, I have a question to the organizers. Do we have a photographer in the room? Fantastic. Because now we have the time for the very last question. After that last question, don't stand up. We'll have a family photo with Sławosz. Now, the last question. Hi, my name is Kuba. I'm 11. What do you think about colonizing Mars? Well, and we have to go there. Before we colonize it, we have to go there, land there, and then come back. And we need to see what it looks like and if it can be colonized. A nice thing about Mars is that it has an atmosphere, but that atmosphere will not support human life as it does on Earth. Do you know what that atmosphere is made of? CO2, yes. Yeah, CO2 is the main component, main ingredient. We say that we have a lot of CO2, but it's 0.4%. In Mars, that's 90-something%, so you can't breathe there. We have to bring oxygen or recover oxygen from CO2, and we can actually do that, because we have systems on ISS that recover oxygen from CO2. And what else? What's important in Mars, especially in the North Pole,
Water, yes, water is there. In the North Pole, there is this cap of ice, so we can recover water, and water means life. So you have CO2. From CO2, we can recover oxygen. We have water. From water, we can recover oxygen through electrolysis. And we also have carbon and hydrogen. We can build rocket fuel to come back to Earth. So we have everything we need to go there, survive, and come back. Well, we have to bring a few things from Earth. So first we'll go there to do some sightseeing, then we'll come back to Earth, and then we'll send some equipment, and perhaps we will build a base on Mars for regular flights. And hopefully this is going to happen before I die. Okay, let's thank Sławosz for the meeting. Right, we'll take a family picture. Sławosz, could you stand here in between the rows? Maybe, please, come closer. Come forward. And let's have a picture right now. We will ask Sławosz to move to the left and to the right, even though you're all within the frame. Now stand up. I actually meant Sławosz should stand up, but all of you can do that anyways. Sławoszu, jeszcze fotograf prosi cię do przodu troszeczkę. Sławosz, take a few steps forward. Przybijcie jakiegoś żółwika ze Sławoszem. Now a fist bump, a high five, whatever. Żółwik w lewo, żółwik w prawo. Fist bump to the left, fist bump to the right. I do nas twarzą prosimy. Now, do nas twarzą. turn around to face the camera. Fist bump to the left, fist bump to the right. Mamy. I teraz bardzo prosimy na prawą stronę. Now, if you could move to my right hand side. I proszę, robimy zdjęcie z prawej strony. And a picture from there. Prosimy bardzo, na razie nie zmieniać miejsc. Please don't change your seats yet. Zdjęcia będą dostępne na stronie uczelni. These pictures will be available on the university's website and on the website of the Polish Space Agency. I zapraszamy teraz na lewą stronę. Now, please move to my left-hand side. Prosimy jeszcze o zachowanie miejsc, jeszcze na chwilę. Everyone, please stay in your seats for a little bit longer. We want everyone to be in the picture. Nie, teraz nie. Prosimy na lewą stronę. Please move to my left-hand side. Prosimy o zdjęcie, a następnie zaprosimy